அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்று தமிழ் புது வருட தினம். குரோதி வருட பிறப்பு. ஒவ்வொரு வருடமும் ஆரம்பிக்கின்றது. இது சூரிய குடும்பம், அதாவது சூரியனும் 9 கோள்களும் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதோடு சூரியனையும் சுற்றி வருகின்றது. இதனால் 365 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை மீண்டும் நாம் புது வருடம் ஆரம்பிக்கின்றது. நாம் ஆத்ம முன்னேற்றம் அடைவது போல், பரிணாம வளர்ச்சி நமக்குள்ளும் நடைபெறுவது போல் சூரிய குடும்பமும் முன்னேறி செல்கின்றது ஒவ்வொரு வருடமும். இதை ஸ்ரீ மாதாஜி ஒரு தடவை விளக்கியுள்ளார். எனவே இந்த முழு பிரபஞ்சமும் முன்னேற்றம் அடைகின்றது படைக்கப்பட்டதிலிருந்து. இன்று புது வருடம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள். அதாவது நாம் மீண்டும் நம்மை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் ஒரு நாள் ஆகும். வேண்டாத பழையவற்றை விடுத்து நம்மை மேலும் முன்னேற்றி செல்லும் ஒரு நாள். எனவே இந்நாளில் அனைவரும் இங்கு தியானத்துக்கு கூடியிருப்பது மிகவும் ஒரு மங்களகரமான நேரமாகும். நேரத்தில் நாம் தியானித்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் ஒரு புது வருட அருளுரையை நாம் கேட்போம். புது வருட பூஜையின் போது ஆற்றிய ஒரு அருளுரையை நாம் இன்று கேட்போம். நமது இரு கைகளையும் மடியில் திறந்து வைத்து நமது கவனத்தை தலை உச்சிக்கு கொண்டு செல்வோம். நமது இருதயத்தின் இருப்பிடம் பீடம் தலை உச்சிக்கு கீழ் இருக்கின்றது. நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுத்து நமது மனம் உடல் இரண்டையும் தளர்வடைய செய்வோம். நமது தலையில் உள்ள இருதயத்தை, அதாவது நமது சஹஸ்ராரம் தலை உச்சி குழியை நாம் தளர்வடைய செய்வோம். மெதுவாக தளர்வடைந்து விரிவடைந்து நாம் திறக்க அனுமதிப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை தலை உச்சி குழியில் நமது சுவாசத்தோடு அமைதியடைய செய்வோம். நன்றாக சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து சுழுமுனை நாடி வழியாக மூலாதாரம் வரை நமது கவனத்தை எடுத்து சென்று
மீண்டும் சுவாசத்தை வழிவிடுவோம். மனம், உடல் இரண்டும் சற்று அமைதியடைந்த பின்பு எமது இடது கையை நடு நெஞ்சில் வைப்போம். இடது கை விரல் நுனிகளால் எமது நடு நெஞ்சில் ஒரு சிறு அழுத்தம் நாம் கொடுக்கலாம். நடு நெஞ்சு பகுதி, எமது நடு இருதயம். இப்பொழுது எமது சுவாசத்தை நாம் நடு நெஞ்சு குழிக்கு எடுத்து செல்வோம். சுவாசம், அதாவது மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து நடு நெஞ்சு பகுதியில் பிடித்து வைத்துக் கொள்வோம். எமது மனதுக்குள் 12 தடவை ஸ்ரீ ஜெகதாம்பா என்று சொல்லுவோம். சொன்ன பின்பு மூச்சை வழிவிடுவோம். இவ்வாறு 3 தடவை நாம் செய்வோம். இப்பொழுது நமது இடது கையை மடக்கி கொண்டு வருவோம். நமது கைகளில் நுண்ணதிர்வுகளை நாம் அவதானிப்போம். எமது வலது கையால் தலை உச்சிக்கு மேல் சிறிது 2-3 அங்குலம் வைத்து அவதானிப்போம். கவனம் முழுவதும் எமது இடது கையில் இருக்கட்டும். இடது கையில் நாம் நுண் அதிர்வுகளை வாங்கிக் கொள்கின்றோமா என்று பார்ப்போம். தலை உச்சிக்குழி விரிவடைகின்றதா என்று பார்ப்போம். வலது கையில் குளிர்ச்சியை உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றதா? இப்பொழுது நமது வலது கையை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கையால் அவதானிப்போம். இடது கை தலைக்கு மேல் ஒரு 2-3 அங்குலம் உயர்த்தி வைத்து நமது முழு கவனமும் வலது கையில் இருக்கட்டும். வலது கையில் நுண் அதிர்வுகளை வாங்குகின்றோமா என்று பார்ப்போம்.
தலை உச்சிக்குழி மேலும் விரிவடைவதை அவதானிப்போம். இப்பொழுது தலை உச்சிக்குழியிலிருந்து நுண்ணதிர்வுகள் குளிர்ந்த காற்றை தமது இடது கையில் உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றதா என்று இப்பொழுது இடது கையை மடக்கிக் கொண்டு வருவோம். இரு கைகளையும் மடியில் வைப்போம். கவனம், தலை உச்சிக்குழி இரு கைகளில் மட்டும் இருக்கட்டும். அமைதியாக சுவாசம், அமைதியாக கவனத்தோடு அமைதியடைந்து நடைபெறுவதை அவதானிப்போம். தலை உச்சிக்குழி விரிவடைவதை அவதானிப்போம். இரு கைகளிலும் லேசாக குளிர்ந்த காற்றை நாம் உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றதா என்று பார்ப்போம். முழுமையாக எம்மை வெளிப்படுத்துவோம். எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த தெய்வீக அன்பு சக்திக்கு எம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்துவோம். இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கும் இந்த தெய்வீக அன்பு சக்தி, அதன் முன்பாக நமது எண்ணங்கள், பிரச்சனைகள், கவலைகள் அனைத்தும் மிக 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 சிறியவையே. எனவே நாம் முழுமையாக எமது எண்ணங்கள், கவலைகள், பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் இப்பொழுது முழுமையாக சரணாகதி செய்வோம். நாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏனென்றால் எமது எண்ணங்கள், கவலைகள், பிரச்சனைகளை நாம் சரணாகதி செய்யும் போது அதை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு ஆறுதலை தர இந்த தெய்வீக அன்பு சக்தி எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றது. எனவே நாம் விட்டு விடுவோம். விட்டு நாம் அந்த ஆறுதலை, அமைதியை உணர்வோம். இந்த தெய்வீக அன்பு சக்தி தன்னலமில்லாத அன்பு மற்றும் ஞானம் நிறைந்தது. தெய்வீக தூய ஞானம் நிறைந்தது, அறிவு நிறைந்தது. எனவே நாம் சரணடைவது சாதாரணமான இடமல்ல. தன்னலம் இல்லாத அன்பு, தூய அன்பு, தூய தெய்வீக ஞானம், அங்கேயே நாம் சரணடைகின்றோம். எனவே எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் முழுமையாக நாம் சரணடைவோம். எமது எண்ணங்கள், கவலைகள், பிரச்சனைகளை மட்டுமே நாம்
சரணடைய வேண்டும். அதாவது விட்டுவிட வேண்டும். விட்டு நமது இருதயத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்துவோம். நமது வலது கையை இடது இருதயத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது இருதயத்தில் வாருங்கள். எனது இருதயத்தை நான் முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த எனக்கு அருள் புரியுங்கள். இருதயத்தை தூய்மைப்படுத்த இலகுவான வழி, முழுமையாக எமது இருதயத்தை எமது குருவுக்கு நாம் திறந்து விடுவோம். ஸ்ரீமாதிஜி, எனது இருதயத்தை பாருங்கள். அதில் எனக்கு தெரியாமலே ஏதாவது ஒளிந்திருந்தால், கள்ளம், கபடம், சூதுவாது, எனது ஆத்மாக்கு எதிரான அழிவுகரமானவை எனக்கு தெரியாமலே ஒளிந்திருந்தால், அவை அனைத்தையும் தங்கள் அன்பால் என் இருதயத்திலிருந்து முழுமையாக எடுத்து விடுங்கள். எனக்கு தூய்மையான, சிறந்த, நேர்மையான, களங்கமில்லாத இருதயத்தை தந்தருளுங்கள். அந்த இருதயமே சக்தி நிறைந்தது, பலம் வாய்ந்தது, உறுதியானது, முழுமையான பாதுகாப்பை தரவல்லது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மா. இறைவனின் சர்வ வல்லமை பொருந்திய இறைவனின் பிரதிபலிப்பு நமது இருதயத்தில் இருக்கின்றது. ஆத்மா நான் எனது ஆத்ம தத்துவத்துக்கு தலை வணங்குகின்றேன். இதுவே அன்பு, தெய்வீக அன்பு ஆகும். அன்பு தத்துவம். எமது இடது இருதயத்தில் குளிர்ச்சியை உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றதா என்று பார்ப்போம். இப்பொழுது எமது வலது கையை மடக்கிக் கொண்டு வருவோம்.
எமது இடது கையை கல்லீரலில் சிறிது நேரம் வைப்போம். வலது பக்க வயிற்றின் மேற்பகுதியில் கல்லீரல். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது கல்லீரலுக்கு வாருங்கள். எனது கல்லீரலில் அனைத்து தொழிற்பாடுகளையும் சீரமைத்து தாருங்கள். எனது கவனத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். கவனம் வேறெங்கும் அலையாது எனது தலையுச்சி குழியில் ஆத்மாவில், எனது இருதயத்தில் ஆத்மாவில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். எனக்கு தூரிய நிலையை தாருங்கள். சச்சிதானந்த நிலை, அறிவூட்டப்பட்ட கவனம் தியான நிலையாகும். எனக்கு தியான நிலையை தாருங்கள். ஆத்மாவின் அமைதி நிலையை எனக்கு தாருங்கள். நான் தனித்தவன் அல்ல. பரம்பொருளின் ஒரு அங்கமாவேன். இதுவே எனது மூலமாகும். எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த தெய்வீக சக்தியின் ஒரு அங்கமே நான். தெய்வீக சக்தி அதுவே எனது தாயும் தந்தையுமாக என்னை முழுமையாக கவனித்துக் கொள்கின்றது. தமது கல்லீரலில் குளிர்ச்சியை உணர்வோம். அல்லது வலது உள்ளம் கையில் குளிர்ச்சியை உணர்வோம். நமக்குள் நடைபெறும் இந்த மாற்றங்கள் உயிருள்ள நிகழ்வாகும்.
இந்த தெய்வீக சக்தி, தெய்வீக அன்பு நம்மை மெதுவாக சீர் செய்கின்றது. நமக்கு புது பிறவியை தருகின்றது. நமக்குள் நல் மாற்றங்களை கொண்டு வருகின்றது. நாம் முழுமையான ஆத்மாவாக, முழுமையாக அந்த தெய்வீக சக்தியை பிரதிபலிக்கும் ஒருவராக உம்மை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. நம்மை முழுமையாக எமது கடந்த கால பிழைகளில் இருந்து எம்மை விடுவித்து, எம்மை மன்னித்து, அனைத்து கர்மாக்களில் இருந்தும் எம்மை விடுவித்து, எம்மை மன்னித்து, எம்மை நமக்கு புது பிறவியை தருகின்றது. எனவே அனைத்து கர்மாக்களில் இருந்தும் நாம் முழுமையாக விடுபடுகின்றோம். நமது நாட்டின் கர்மாக்கள், முன்னோர் செய்த கர்மாக்கள், எமது முற்பிறப்பின் கர்மாக்கள், இந்த பிறப்பில் நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த தவறுகள், எம்மோடு தொடர்பான அனைத்து கர்மாக்களும் அனைத்திலிருந்தும் எம்மை விடுவிக்கின்றது. இப்பொழுது எமது இடது கையை மடக்கிக் கொண்டு வருவோம். வலது கையை எமது பிடரியில் வைப்போம். பின்பக்க பிடரியில் வைத்து நாம் கேட்போம். நமது குருவிடம் நாம் கேட்போம், ஸ்ரீ மாதாஜி, என்னோடு தொடர்பான அனைத்து கர்மாக்களையும் மன்னித்து விடுங்கள். நாம் கேட்பது எமக்கு ஒரு மன திருப்திக்காக மட்டுமே. தெய்வீக சக்தி அன்போடு எம்மை முழுமையாக அதிலிருந்து விடுவிக்க காத்திருக்கின்றது. எம்மை முழுமையாக விடுவிக்கின்றது. எனவே நாம் ஒருபோதும் நமது கடந்த காலத்துக்கு நாம் செல்லக்கூடாது. அனைத்திலிருந்தும் நாம் விடுவிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்ற முழு நம்பிக்கை நமக்கு வேண்டும். நாம் அனைத்து கர்மாக்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட தகுதியானவர்கள் என்பதாலேயே நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம். அந்த உண்மையை நாம் உணர வேண்டும். எனவே நாம் முழுமையாக அனைத்து கர்மாக்களில் இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டவர்கள். நாட்டின் கர்மாக்கள், முன்னோரின் கர்மாக்கள், எமது முற்பிறப்பு கர்மாக்கள், இந்த பிறப்பின் நாம் செய்த தவறுகள் அனைத்திலிருந்தும்
நாம் விடுவிக்கப்படுகின்றோம். நமது பிடரி, அதில் ஒரு தளர்வு, விரிவை நாம் உணர்வோம். குளிர்ச்சியை உணர்வோம். ஒரு சிறு குழந்தை போல் நாம் இதை ஏற்றுக்கொள்வோம். எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாமல் நாம் இப்பொழுது ஒரு புதியவர்கள், சிறு குழந்தைகள். எந்த விதமான கர்ம வினைகளும் இல்லாத சிறு குழந்தைகள். இறைவனின் முன்பு, எல்லாம் வல்ல தெய்வீகத்தின் முன்பு நாம் சிறு குழந்தைகள். இப்பொழுது எமது வலது கையை எடுத்து முன் நெற்றியில் வைப்போம். நாம் இந்த எல்லாம் வல்ல தெய்வீக அன்பு சக்திக்கு முன்னாக ஒரு சிறு குழந்தைகள் போல் அமர்ந்திருக்கின்றோம். தந்தையே, தாயே, எனது வாழ்வு தங்களின் நாமத்துக்கு பெருமை சேர்ப்பதாக அமைய எனக்கு அருள் புரியுங்கள். என்னை வழிநடத்துங்கள். தங்களுடைய சித்தமே எப்பொழுதும் நிறைவேறும். தங்களுடைய தன்னலமில்லாத அன்பு, தூய தெய்வீக ஞானம் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுகின்றது. நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை. எனது அன்றாட தேவைகளை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நான் மற்றவர்களின் அத்துமீறலை மன்னிப்பது போல் எனது அத்துமீறல்களையும் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். நான் ஒரு சிறு குழந்தை. இந்த உலக சலனங்களிலிருந்து என்னை பாதுகாத்து அருளுங்கள். தீய சக்திகளிலிருந்து என்னை பாதுகாத்து அருளுங்கள். தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை. பொழுது கையை மடக்கி கொண்டு வந்து தலை உச்சியில் முழு கவனத்தையும் வைத்து முழுமையான சரணாகதி நிலையில் சிறிது நேரம் தியானிப்போம். தலை உச்சிக்குழி, சுழுமுனை நாடி, மூலாதாரம், இரு உள்ளம் கைகள்.
எம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்துவோம். எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த இறை சக்திக்கு எம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்தும். சிறு குழந்தைகள் போல் தமது தலையுச்சி குழி வழியாக தலையுச்சி குழி தளர்வடைந்து விரிவடைந்து திறப்பதை அவதானிக்கலாம். அதன் வழியாக குளிர்ச்சி எமக்குள் செல்வதை நாம் அவதானிக்கலாம். இரு கைகள் கைகளில் உள்ள 10 விரல் நுனிகள் இவை இந்த குளிர்ச்சியை வாங்கிக் கொள்வதை நாம் அவதானிப்போம். இந்த நுண்ணதிர்வுகள் தெய்வீக அன்பு சக்தி எமது சக்கரங்கள், நாடிகள், நரம்புகள் அனைத்திலும் பரவ நாம் உண்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி விடுவோம். இதுவே அரு மருந்தாகும். நம்மை முழுமையாக சீர் செய்து பலம்படுத்தி நமக்கு நம்மை மாற்றி அமைக்கின்றது. நமது காயங்களை, மனக்காயம், உடல் காயம் அனைத்தையும் ஆற்றுகின்றது. இந்த நிலையில் நாம் இப்பொழுது ஸ்ரீமாதஜியின் அருளுரையை நாம் கேட்போம்.
Yesterday's experience was that the whole day I had to spend it with police people explaining to them. And now I feel that in Maharashtra there's a rule of mafia, and that it is for us to face it, and we have to prove it. I'm sorry some people were hurt so badly, and I think after puja they'll take you to the hospital here. There's a very nice hospital where we have very good doctors. And then I would request you to know that the evil and the good always has to struggle and fight. Formerly, in this great country of Maharashtra, all the saints were tortured to such an extent that it is amazing how, despite all that, they kept the banner of spirituality so high. They are still existing, the same people who have tortured the saints, and I think they are the same people who have behaved in such a bad manner towards you. This kind of ego trip builds up in everyone. Even in among Sahajogis it does build up. And they are all the time on the defensive. This is like Hitler style of behavior, that you pick up some sort of an issue. An issue could be anything, like they are saying that we are trying to remove all the blind faiths. I mean, I've done this for 18 years. What can they do more than that? And I have removed all your blind faiths in all kinds of stupid things that the religion so-called was teaching you in every religion. There's no question of only Hindu religion. But here they dare not say anything about the Muslims, because the Hindus are very mild people. They want that all the temples must be removed, all the deities must be thrown away. This is all I think Rajneesh is their guru, because he made a exhibition where he tried to show that Ganpati was something very funny and all that. Now medically you know in Sahaja Yoga that without Ganesha we cannot cure many diseases. It's a fact. So a stupid fellow talking like that has become now the guru of these people who is discarded all over the world and has been insulted. So these few newspapers have made him as a guru, perhaps that they are following his methods of saying that we should be rid of all these ideas and this and that. But they have gone to the extent that all the spirituality is an illusion. It's such a joke. And that we should give up all readings and all understanding about spirituality, but they do not know that their heritage is spirituality, and the whole world depends on that. The whole world, because when the people took to industrial development, you know how far they have gone and how much they have lost, and how far you were in that mess, and how you came back because of Sahaja Yoga spirituality. Now, if this nourishment from the roots of spirituality does not reach the West, the real knowledge as it is in Sahaja Yoga, the West will be finished. West will be finished. You know that very well. There's no joy, there's no love, there's no poetry, there's no music, there's no culture. But I
as you have understood that now these people have now started talking about no religion, like many of your Western countries have also done, especially Russia has done that. That there's nothing like God, there's nothing like this and that. And now, after all that, now they're coming to God. So now we'll have to go through another circle. But there are only hardly 20 people. So even one fellow who is like Hitler can destroy the whole thing. This is a very important thing. To destroy something, you need only one person. But to sustain and to construct, you need many people. To drown a ship, you need only one hole in it. But to build the ship, you take months together. So the work that is done for these last 18 years of Sahaja Yoga is really tremendous. And the truth about it, you know for definite, that it has helped so many people. Though we have been going from ups and downs and all that, we've been doing wrong things, no doubt about it. But still, now we are quite established and we know what Sahaja Yoga is. The experience of Sahaja Yoga you all have had. You have seen so many. What is she doing? Please be seated. Miraculous photographs you have seen, so many miracles in your life, day to day, every day there are miracles. Now to say there is no God is impossible for you because you have felt the miracles of this all-pervading power, the Param Chaitanya. And also all the religions are explained and the complete integration of them has been brought. But for that, we have to know, as I told you in Brahmapuri, that the Sahaja Yogis have to know that they have to become dynamic. Whatever energies you have got, whatever you have achieved within yourself, is not sufficient enough. You have to manifest. And in that dynamism, I think people get lost. I've seen that some leaders become horrid. I mean, sometimes the Vishuddhis could be horrible, then their heart goes out. So you should not allow anybody a leader for more than 1 month. It goes off. I've seen it. Because your balloon has been already bloated, and again it gets re-bloated in no time. Atmadhyam basav kumbhaj. Tumi Atmadhyam kumbhaj kar? Atmadhyam basav. They have religiously kept all the Indians outside, I think. Yeah, Atmadhyam basav. I mean, he is the organizer here. Basav. So the heritage of our country is spirituality. And this is the nourishment. Only the one-sided growth in the West, due to machinery or whatever you may call it, has ruined it completely. And one-sided growth in this country and all such countries where religion has become a blind faith has also ruined it. But in the center lies Sahaja Yoga. Now your wisdom, your sense is so apparent. I mean, people have been to all kinds of gurus here and have been to everywhere. But they don't know anything about anything, except for remembering by heart some of these Hare Ramas, talk about Rama like that. While you know everything about Kundalini, you know how to raise it, you know how to give realization, you know what are the diseases are caused, how to cure it, and everything. I mean, it has come to such a stage that nobody asks me any questions. Otherwise, in the beginning in London, my lecture was for 5 minutes, and the questions were for the rest of the time. So, now you know so much.
and you accept, which cannot be explained also because you know that. For example, somebody will ask me, Mother, how do you get these photographs? So I avoid talking about it. I know how it happens, who is doing this trick. I don't want to tell you. Moreover, if you demand something, I'll never tell you. That's one of the characters I have. If you come with humble thing and honest desire to know, then I can tell you about everything that you want to know. But if you just want to force me and say that I challenge you, I said, I also challenge you, get out of here. Like that. You see, it doesn't react that way. So, it is just a temperament of the divine, that if you are convex, the divine becomes convex also and fights and says, no, get out. If you become concave, then it emits and gives knowledge or receives knowledge. So one has to be humble. That's a very important part of it. One has to be humble. So the awareness, again I talk about awareness, within you should be that how much we have come to know about ourselves, how much we have to come to know about others, how much we know about our own being, how much we know about chakras. In such a short time, how did we come to know about it? Like we should know, if you are dealing with a computer, and you know how computer works, how it acts, how it is programmed, everything. Without programming it, without working it out, without building it up. I mean, if you build it up, you know how it works. But without doing that, just to know a computer, how it works and all the machinery about it, is a tremendous knowledge. And this is what has to be there for all of us to know what we are as human beings and what we have to do to emancipate the other human beings. Of course, I shouldn't say that every Saj Yogi is of that level, no, or comes up. But everybody is trying. Nobody has denied Saj Yoga. Nobody has said it's not true. Everybody is trying to get higher and higher in state of spirituality, which doesn't speak. It acts. It doesn't manipulate, it acts. We've seen it acts in so many miraculous ways. So first to know about all these things, after feeling that Parama Chaitanya, is different from just to talk about it. Many have talked about it, but you have never felt it. Now you have felt it, you have verified it, you have experimented it, and you have found it that this is something absolutely real. In science, as Dr. Khan was telling me, that in science, the one theory which is established today might be refuted tomorrow. Another theory that is established may be refuted. It goes on. So that no theory is an absolute theory. But in Saj Yoga, for the last 18 years, whatever I have been saying is the truth and is absolute. It cannot be challenged again. Nobody can say no, that it is not so. A simple thing is somebody comes to you and you say, the other day it happened, one doctor was there in Aurangabad and he said that I have never had any guru. But he's left Swadhisthana. And he was looking very disturbed. He was a Saj Yogi in a way, not looking normal. I have pain in the stomach and this and that. I asked him, you had no guru? He said, no. याना यायचं तर येऊ देत. कशाला हरकत आहे? तुम्हाला यायचंय का मुलांना? आतमध्ये या, नाही तर बघ्यासारखं राहायचं इथे. ज्यांना यायचं असेल त्यांनी आतमध्ये यावं, ज्यांना नसेल यायचं त्यांनी जावं. कृपा कर. इकडे मुलं आहेत असं बघायसारखं उभं राहायचं नाही तासन तास उन्हात. चला बरं तुम्ही सगळेजण.
ज्यांना आतमध्ये यायचं असेल त्यांनी आतमध्ये यावं, बरीच जागा आहे. आणि ज्यांना जायचं असेल त्यांनी जावं. तिकडून झाकून बघायचं नाही, बघायसारखं करायचं नाही. त्याचं आपलं ह्या लोकांचं मत तुमच्याबद्दल काय होईल की या देशात सगळे बघे असतात. तुम्ही सुद्धा इकडे ह्या बायकांना सांगा, पुरुषांना तसं करायचं नाही. So now, as science has progressed, we can see clearly that it has not got the theory which is absolute. But in Sahaja Yoga, as I told you, there was a gentleman, a doctor, who was denying. He said, I had no guru. I asked him, do you read books? Yes, he said, I read Vivekananda. I said, that's it. He said he was reading the book of a particular guru. We gave a bandhan to that guru and this fellow felt all right. There are so many things one has to know about. Little things are there which must be understood in Sahaja Yoga. And one should do it according to them, because it is for your benevolence. Now supposing I say, just do these things. If you don't accept me, why am I telling you? I'm not telling you because I have to gain anything, but it's for your good. Now if you don't want to accept me, or if you react, it's not going to help you. Sahaja Yoga is not for me, it's for you. Now if you are truthfully, honestly, if you are seekers, then you must know that my aim is to rise spiritually. Now in science you have risen quite a lot, you're fed up with it, now you're back into spirituality. And for spirituality you have to be a subtler person. And for these subtleties you have to give up all your conditioning. All funny conditionings have to be given. And the worst that you have is the ego part. It just jumps up. I've seen that appointing people leaders has been the greatest harmful thing I've done to them. So many of them just got lost because they became leaders. I mean, a kind of a Hitler enters into them. So this is one of the worst conditionings we have. We have to be very careful that we don't try to assert our ego on others. When we become leaders, or as a position is given to us, or to ask something is to be achieved through your authority. Only we have the authority of God. Unless and until we become humble like that, nothing is going to flow. You can see that the sea lies the lowest in height, and all the rivers and everything flows to the sea, and from the sea only rises the rain. Supposing sea was somewhere on top of Himalayas, we would have been all living in the Sahara desert. It's a very simple thing, is to be humble. That's first side, is to be humble, is to be non-violent, because we depend on the all-pervading power. It is a power which is completely integrated within us. Only we are not the ones, we want to be aware of it. So this ignorance, this blindness, if it disappears from us, that divine power will manifest. But our styles are so complicated. Sometimes I just don't understand why we have complicated ourselves so much. I mean, look at the flowers, look at the leaves.
They are on a tree, supposing. Automatically they will open out to the sun. Automatically. You don't have to take a leaf towards the sun, not at all. Automatically it opens out. You have seen every day. Automatically, because it requires sun. Now you want to have spirit in yourself. You want to get to spirit. So automatically you should really, if that is your desire, you should with your own desire only should get to the light of the spirit. And should grow in that spirit to know that this is what you have to achieve. But small things disturb you. Like somebody doesn't get married. Next day you see the face of that person as if somebody has died in the family sitting there. Really, I've seen it. Immediately I make out who has not been yet engaged. Then after marriage, I find again the same sort of nonsense. Because they are analyzing. I want this kind, I want that kind, I mean, whatever is available here is available. Like on the ship, you don't have any problems because you have no solutions. If you are moving on the ship and you just ask for something, oh no, not available here, finished. But then you lose all the fun of Sahaja Yoga for a small little nonsensical thing, if not this, next year. Well, that's so important. I mean, there are limitations of age, height, this, that. And then even if you arrange their marriages, it's very interesting. Then they come and tell, no, I would not like to marry this girl. Why? Because I want such and such. All right. Then we find, no, she's no good. She has these things, so go back. But this is not the way. You are not here to choose a girl for yourself. There's another one who can say, all right, I came down, I saw one girl, I fell in love. So you fall in love and get out. There's nonsense going on. See, you must have certain amount of dignity. You are all Sahaja Yogis. And when I see all this kind of stupid attitude, I say these people can never gain in Sahaja Yoga. In India, you will be surprised. I mean, even I was married to a man who was from another place. Absolutely different country, different religion, different everything. And a different person. So one can say that it was a very unconventional marriage, one can say. But I would never touch this man or he would never touch me. And if he would talk to me in the presence of others only. But despite that, our marriage is very strong and we are a very happy couple. With all this nonsense you go on doing, bringing it to the level of physical appearances, physical understanding, your ego, I want this, I want that. You find that just after the marriage, you get off. You start analyzing. That's why I'm telling you today. I may not be able to talk to you about marriages later on. That be careful. And that's how you have brought problems to me. You see, once you accept that in Sahaja Yoga you are going to marry, then you must accept that Sahaja Yoga has its own norms and styles by which it will marry you and look after your marriage and will bless you. But if you start analyzing and misbehaving, it's not going to work out. And you'll have lots of problems. Either you believe in the all-pervading power and surrender your ego to it, or else you have your ego. Sahaja Yoga is decided by me, by Parama Chaitanya. Now, sometimes in Sahaja Yoga, it may happen that maybe it may not work out. But invariably, I have seen, invariably, it's none of my faults, none of my faults. Mostly the leaders have given wrong information. Mostly the leaders didn't talk about the background,
Or maybe that there has been some sort of ego trip with the people. And they are the ones who are creating problems for us. But things work out. Slowly, gradually, we can improve. We must have patience. If only on first day you start demanding something, doing that, it's not going to work out. We must learn to give. In marriage, it's an adjustment of giving. It is no adjustment of demand. We have to give. We have to sacrifice. What is there with you to sacrifice is all these rubbish things. Your spirit you cannot sacrifice, so you keep to your spirit and live with it. What is you going to sacrifice? I mean, what do you have to give? And then only you will enjoy. Then only you will enjoy the spirit. I am getting cool breeze from you. So I want you to be very great surgeons. Very great. And you should really manifest your powers of wisdom. Now men have ego part and women have another side, is that they are very dull sometimes, extremely dull. They don't think they have to play a very dynamic role, while they are the Shaktis. Like they will not even clap hands, they will not even have their torches to see what is happening, nothing. They just think they are just a sort of a parasites, just coming here as wives or sisters or whatever is wearing saris. No, you have to be extremely dynamic. You must know all about Sahaja Yoga. You must know all about chakras. You should know everything. In India, when in the ancient times, they used to teach them about God, religion and all that. So many great ladies we had, Gargi and Maitreyi and all those, who were very learned women. So in no way you should be just women who do not know anything of Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is not only meant for men, it's meant for you, much more for you, because you are Shakti and I am your mother. So I find the women lack that. They are more worried about the saris, the this and that. And I mean, now from the hairdressing they have come to sari. That's what I feel. But just the same. Of course, sari is a very good dress. It's nice to wear. By that we give a lot of encouragement to our weavers in India. It's very artistic and good. That represents also a very ladylike, feminine thing. But that doesn't mean you should become so feminine that you don't understand Sahaja Yoga. I've seen women don't know where the centers are of the feet. Indian women know, men do not. Indian women know, but the Western women don't know, so many of them. They don't know about chakras, they don't know how to raise the Kundalini, they don't know what the problem is. So once you have left that life where you are wearing a sari, it doesn't mean now that you have become a woman in the Gosha. Gosha is the one where they have to wear chadar they call it. No. Sari means you can also be very dynamic. With the same sari that you are wearing, even the saris of the 9 yards, we have had queens who fought the English. You must have heard about Jhansi Ki Rani. She was hardly of any age. She jumped from 80 feet height with her child behind her. She was a widow. And she fought the English, left and right. And when she was killed, the person who was here, the Englishman, he said, the governor, he said, we have won the war, but the glory goes to Jhansi Ki Rani. Then we had another one, Chand Bibi, another lady in Ahmednagar. She fought. We had so many women like that. Tremendous type of women we had, though they lived like women.
We had Padmini, we had Noor Jahan, we had Ahilya Bai, so many women. They were not manly at all, very womanlike. There was the last one was Shivaji's daughter-in-law. She was only 17 years of age, 17 years. And she fought this Aurangzeb, and she's the one who defeated him. Nobody could manage this Aurangzeb, her husband. She defeated him. So, though, you see, the Indian women look so docile and simple, but when it comes to their personality, they are capable of tremendous things. So this character, when you are wearing the saris, you must also know how to tie up the backside and to fight. Otherwise, you have not got the search culture in you. Either you are very dominating or you are so docile like cabbages. You must understand that we have to be alert, very alert. And Mother depends on us, on our own personalities, that the way we are going to develop ourselves, our children, our husbands, our society of Sahaja Yoga, the whole of Vishwa Nirmal Dharma. It's the woman who makes the society. The whole universe is in the hands of a woman who creates children. So, the stupid ideas of romanticism and all this nonsense has to be finished. The possession of husband, what time you came, when did you go, where did you go. And here, the women, when the Shivaji started his fight, they used to cut their finger, thumb, and used to put the tika on the forehead of the husbands who were going in the war. And they said, don't come showing your back. Such great women we have had in this Maharashtra, where you find them to be so mild. If it comes to their country, if it comes to their own personality, to their own chastity or anything, they are tremendous, just like lionesses. So with this sari, lots of things go hand in hand. It's not only the sari you are wearing, but you are representing something very dynamic within yourself. Now, when we talk about our further programs, people are insisting that we should have a program in any case in Kolhapur. But I told them I will not allow Sahaja Yogis to go there because they were hurt so badly. But some of you can come, not all of you, I am rather worried. I don't think anybody will hurt you, and they are saying we will make arrangements. So if you want to come, if you are not afraid, but on one promise, that nobody is going to beat anyone. I'm saying don't beat, and somebody had beat. I mean, I have never heard such sort of thing when I'm saying on the thing that don't beat. Then somebody hears that beat them. Just don't understand. So you don't have to beat anyone. There's no need. You know that there's Parama Chaitanya working. All this is also the work of Parama Chaitanya. In the afternoon, Yogi Mahajan was discussing with me very seriously like a lawyer, saying that, Mother, we cannot form a criminal case on them because there's no evidence. Afternoon. And in the evening we have evidence now. And then they are writing in the other way now that they were beaten up and that you threw stones at them and none of them were injured. They must have been vibrated stones, I think.
How can you? They had no injuries. They wrote it out. They have no injuries. So there is no need for you to bother about it. With all that, there were at least more than 400 stones that came, and only 18 people got hurt, and really seriously, I think 1 or 2. So there's nothing, and I can cure all of you, know that very well. On the whole, see, this country, especially Maharashtra, is so full of devotion to God that these things are not going to work out. But they are very dangerous people, like Hitler. You see, they start moving about and giving some ideas and all that. So it's better to finish them at the time when they are just prospering, as they call themselves Nirmulan, is to remove the roots. So we have to do the Nirmulan of Nirmulan. All right. So now, today we'll have the puja. Then after that, if you want, you can go to Kolhapur for your purchase. But the shop starts quite late, and we'll keep quite late till 8. And tomorrow, the whole day is available for you. So you can take your buses, you can go down there, and you can have your purchase and all that, then come back here. Tomorrow also you can do the same. Day after tomorrow, our Mr. Govind has very kindly invited you all to his place, as it is his extremely generous man. So, and when I told him that you must take money from me, he was just fighting with me. Mother, give me this much chance. This is my great honor. That you are इकडे आ बसा अशा पुढे पुढे आ अहो सडुली कर इकडे येऊन बसा पुढे. So let them come if they want to come. आने दीजिए आगे जगह आने दीजिए जो आना चाहते, पर खड़े होके देखना नहीं. So then the program is that day after tomorrow, after this thing, he says it will be over by 12:30, 1 o'clock. So you'll have to tonight and tomorrow full day for your shopping, but I think then you should not bother more about shopping. Whatever you have to do, better finish tomorrow. And then you have to come to the program also. Day after, if you linger on, then it will be very difficult. So all of you should go there, have your food, and then go to Ganpatipura. This is the program. So you reach Ganpatipura in the evening. I hope it's all clear to you. And whatever you want to buy, you have to buy here. But I would say that some of you are really do not know what is real silk is. And I've seen some people buying something horrid. And very thin silk you should not buy, because it will last you only for 8 days and then it will be finished. So don't go for cheap things. One sari, which is good sari, silk sari, is better than 10 bad sari. Luckily now we have some saris that you wanted for the printed saris, which I can give you in Ganpatipura. Nice printed saris of the tussar and also silk. We'll have them there. You can all buy there. Anything else? Because I don't think I'll meet you anymore, perhaps till we go to Ganpatipura. Now, also if you could get those bhajan things, please buy. I have given you presents twice, but you never bring them on your tour. And this time again, I don't want to get this kind of a thing. Dikha dijiye. Just show them. Anything of this kind, please get it. It's very important. I've given it twice as presents, but it's very difficult every time to go to the shop and get it for you. If you can get them, please buy. Some of you should at least have them. मिळतील का ते पितळेचे मिळतील का? मिळतील? मग तुमच्या जेवणाच्या तिथे घेऊन या, ह्याला विकून टाका. He'll organize, you better purchase. Now, all the marriages practically have been decided.
1 or 2 are left, which she has also adjusted. Now, those who were over age or something like that, we could not arrange their marriages. Doesn't matter. It may work out, it may not work out. Doesn't matter. After all, you learn in Sahaja Yoga. I mean, you are really married to Sahaja Yoga. That's all. This is something sideways. You see. So don't make your life miserable all the way you have come to know that we have not been able to arrange your marriage. It's not proper. Just enjoy. Don't miss the point. May God bless. இந்த உரை ஸ்ரீமதி 1990ஆம் ஆண்டு ஆற்றிய உரை. அந்த நேரம் மேற்கத்திய நாடுகளிலிருந்து சாய யோகிகள் இந்தியாவுக்கு சென்றிருந்தார்கள். இந்தியாவில் பல இடங்களுக்கு ஸ்ரீமாதிஜியோடு பயணம் செய்து அவர்கள் தியானத்துக்காக இந்தியா சென்றிருந்தார்கள். எனவே பல விடயங்கள் அவர்களுக்காக உரையாற்றினார். மற்றும் சில சகஜ கலாச்சாரங்கள், பணிவின் முக்கியத்துவம் என்பவற்றை, மற்றும் பெண்கள், சாயோகாவில் பெண்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய விளக்கங்கள் ஸ்ரீமாதிஜி அருமையாக இதில் தந்தார். மற்றும் ஸ்ரீமாதிஜி சில நுணுக்கமான விடயங்களை அருமையாக இதில் கூறியிருந்தார். தெய்வீக நம்பிக்கை, இது அறிவுபூர்வமான நம்பிக்கை, மூட நம்பிக்கை அல்ல. சாயோகா மூலம் மட்டுமே நாம் இந்த தெய்வீக நம்பிக்கை அறிவுபூர்வமாக பெற்றுக்கொள்கின்றோம். ஏனென்றால் இங்கு நாம் இந்த அறிவு, இந்த தெய்வீக அறிவு நமக்கு அனுபவம் மூலமாக கிடைக்கின்றது. புத்தகங்களால் படித்து பெறும் அறிவு அறிவல்ல, அது எமக்குள் நிரூபிக்கப்படாதவை. சாயோகாவில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் தெய்வீக அறிவு அனைத்தும் எமக்குள் அனுபவ ரீதியாக நிரூபிக்கப்படும் போது அந்த அறிவு எமக்குள் வளர்கின்றது, ஆதாரபூர்வமாக எமக்குள் வளர்கின்றது. இதுவே சாயோகா தியானத்தின் சிறப்பாகும். நாம் எதையும் அப்படியே யாரோ ஒருவர் சொல்கின்றார் என்று
ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. தியானம் மூலமாக அனுபவ ரீதியாக அவை நாம் உணர்கின்றோம். நமக்கு நாமே நிரூபித்துக் கொள்கின்றோம். எனவே இந்த சாயோகா தியானத்தை ஆரம்பித்த பின்பு நமக்குள் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், மாபெரும் மன அமைதி, ஞானம் ஞானம் மூலமாக அனுபவங்கள், நமது வாழ்வில் ஏற்பட்ட நல் மாற்றங்கள், நல் வளர்ச்சி, இவையே சாயோகா தியானம் நமக்கு வேலை செய்கின்றது என்பதற்கான சான்றாகும். மீண்டும் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு அனைத்துக்குமாக நமது இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து குண்டலினி அணை எழுப்பி கவசம் விட்டுக்கொள்வோம். முதலாவது தடவையாக இரண்டாவது தடவையாக மூன்றாவது தடவையாக கவசம், மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கி இன்றைய தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். எனவே இன்று இந்த புது வருட தினத்தில் சகஜ யோகா என்றால் என்ன என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்வோம். இது நமக்குள் நடைபெறும் ஒரு உயிருள்ள நிகழ்வு, மாற்றம். ஒரு மரம் மெதுவாக வளர்வது போல் எமக்குள் வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. ஸ்ரீ மாதாஜி எமக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை முதலில் தருகின்றார். ஆத்ம விழிப்புணர்வு, ஆத்மா என்ற ஒளியை எமது கையில் தருகின்றார். அந்த ஒளியை நாம் கையில் பிடித்து அந்த வெளிச்சத்தில் நாம் நடக்க ஆரம்பிக்கின்றோம். நாமவே அந்த வெளிச்சத்தில் நடக்கும் திறன் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அந்த வெளிச்சத்தில் நாம் எமது கண்ணாலேயே நாம் உண்மைகளை புரிந்து கொள்கின்றோம். அழிவுகரமானவற்றை விட்டுவிடுகின்றோம். நாமே எமக்கு குருவாக வருகின்றோம். ஆத்மாவின் அனைத்து நற்பண்புகளையும் நாம் எமக்குள் விருத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம். அவை அனைத்தும் ஒரு மகிழ்வோடு நிகழும் ஒன்றாகும். நாம் எதையும் நமக்கு கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை. அந்த ஆத்ம ஒளி, அந்த ஞானம், அதுவே தெய்வீக தூய ஞானமாகும். அந்த ஞான ஒளி எம்மை வழி நடத்துகின்றது. இந்த ஞான ஒளியில் நாம் தொடர்ந்து பயணிப்போம். இன்று நம்மோடு ஃபேஸ்புக், ஜூம் மூலமாக இணைந்து கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எமது நன்றிகளும் வணக்கங்களும். நாம் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம். ஃபேஸ்புக் நண்பர்கள் நாம் இப்பொழுது எமது ஒளிபரப்பை நிப்பாட்டுகின்றோம்.